aliyense yemwe adalowa ntchito m'boma kwa mwachinyengo popanda mapepala ali pa udindo osagwirizana ndi mapepala. Anthu ngati amenewotu ntchito zawo zikutha. Patulukatu bungwe lomwe lizikhala likuyendera nkhani imeneyi. Ndiye kunali msonkhano watu la nkhani omwe anamanga amatsogolera msonkhano ndipo amakamba zokhudzana ndi gawo limene lili. Anthu omwe akugwira ntchito m'boma koma akugwira ntchitozo mosatsatira malamulo, analembedwa ntchito mosatsatira malamulo, onse akupalamulidwa nkhani mopeza mphepo. Choyamba ndinene kuti tithokoza nduna chifukwa nkhani yayikulu ayikamba kale, kungotsala ife nkungoti tingonenapo kuti kodi ndondomeko yake iyenda bwanji. Malinga ndi mphamvu zimene tili nazo kuboma komanso kudzera ndi department imene imaona za kulemba ntchito kwa anthu kapena mwina kuchosa, dziko lathu lino likuyambisa program yoona anthu amene ali mboma enieni oti akugwira adi mboma, akulandira ndipo akugwira ntchito. Cholinga tifuna tionesese kuti pasakale ena angolandira ndrama koma mbomamo mulibemo, kapena ndrama zikuyenda njira zina kudzera mu ndondomeko zosiyana-siyana zimene zimachitika kuti mapezeka wina wa amuonjezera sale yosakhala ndi msinkhu wake kumadabada zikutheka bwanji. Ndondomeko iyi ndiyofunikira kwambiri kuonesesa kuti mboma mwathu ndrama zikupita koyenereka ndipo palibe amene akutenga ndramazo mwachinyengo nkumanamizira kuti akulandira ngati sale pamene munthu yosagwira ntchito. Ndondomeko imeneyi iyambika lachiwiri pa 9 December 2025 ndipo izatha lachisanu pa 6 February 2026. Cholinga chachikulu nchoti tionesese kuti ndondomeko tikuchitayi isonyezedi kuti kodi malo ntchito boma limakhala ndi structure kapena mati ma established positions, kodi anthu alidi pa established position kapena ali paja poti ndipovomerezeka. Timakhala ndi kunduna kumakhala ndi malo oti kuzakhala principal mulembe wamkulu, kuzakhala ma directors awa, kodi anthu amene ali mkaundula otero wabomayo. Komanso kuonesesa kuti kodi system yathu yolipirira ndalama ku Department of Human Resource imene kumadzera nkhani ngati ya pero tsamba lija limene limasonyeza anthu amene akulandira ndrama ndipo ndrama imene zikutuluka za masalale kodi ndizovomerezeka, ndizolondola, palibe kachinyengo kena kakuchitika. Pofunisisa kuona kuti ndondomeko ikuyenda mchimake popanda kutosokoneza zina ndi zina, njirayi ikhala mafezi angapo, magawo angapo kapena titero. Gawo loyamba liyang'ana kwambiri maunduna, ma department kapena ma agencies awa. 1. Kunduna za maphunziro kuphatikizapo kuma education division amene tili ndi Northern Education Division, Central West Education Division, Central West Education Division, South East Education Division, South West Education Division ndi Shire Highlands. Komanso maskulu onse komwe timalusula aphunzitsi kuphatikizapo ma secondary athu awa pa mu January mwakukhala aulere aja. 2. Kunduna wa zaumoyo kuphatikizapo zipatala zonse zikulu ndi zipatala zimene zili pansi pa mipingo. 3. Unduna wa zamalimidwe
kuphatikizapo ma ADD onse. 4 unduna wa local government and rural development. Ma 5 mabungwe onse azachitetezo mdziko muno. Izi tikukamba ngati ku army, ku polisi, ku prison, ku immigration, komanso National Intelligence Services. Kuma council athu onse. Ndondomeko zina phase ngati yachiwiri zizalengezedwa patsogolopa. Mawu ku onse ogwira ntchito mu gawo loyambali. Onse ogwira ntchito muma mboma mabungwe tachulawa akuyenereka kukapezeka kumalo kumene kwayikidwa kuti akaoneke ndi azaunikidweso ndi gulu la audit limene likhale maderawo. Anthu akufunika akapezeke kumalo mwaokha osakhala kutumira munthu. Akamapita kumeneko atenge zinthu monga izi zimene kuti anthu zikawathandize kuunika kuti kodi munthu idi ndi civil servant akugwira di mboma, national ID kapena kuti chanzika, mapepala awo enieni tikane kuti a original, amaphunziro awo, amene akupanga nkhani za umoyo, mapepala awo monga license akaperekeso kumeneko. Munthu akamayamba ntchito amapasidwa kalata amati letter of appointment. Makalata amenewo akabwerese. Munthu uja akayamba ntchito amapasidwa so form ina imene timayitchula kuti form PSR 19 imene imasonyeza kuti nawo munthu tatha naye probation ndipo pano ali pa appointment. Makalata osonyeza kuti munthu idi ali mboma ndipo form yake timati PSR 20. Pali makalata ena anthu amapasidwa ntchito ija mongogwirizira ngati mwa temporary, imene ndi form PSR 32. Munthu ngati ali pa contract akabwerese contract yake imene ili ngati form PSR 34. Makalata omukweza munthuyo kapena kumutsisa malinga ndi zifukwa zina akabwerese. Makalata osonyeza kuti munthuyo anayimisidwa ntchito kapena sakulandira, analemba kalata kuti sakulandira ndalama akupuma timati unpaid leave. Komanso makalata ngati munthuyo alikwina kwake akuphunzira timati study leave. Komanso ngati mwina sakumva bwino nthupi imene ngati sick leave zikabwere. Komanso makalata oti akupanga sekondi kuti ngati tekeze ngati unali bungwe lina ndi wapita kwina ukaphunzisa ngati secondment, kapena even makalata ama transfer. Akakhala aphunzisi tizasowa license to teach ya original ndi certificate yo mene analemberedwa ntchito. Ma officers amene ali pa ndandanda wa maphunziro akuphunzira mwina 10 round ya Italy ya zaka ziwiri zitatu. Tipempha amene ali ngati oyang'anira department yo ngati controlling officer azapereketu mapepala ochokera ku DHRMD kwa audit team yo. Chisamaliro kwa ma audit teams.
Ndondomeko iyi ya audit izapangidwa ndi aku Department of Human Resource Management and Development, aku National Audit, aku National Registration Bureau, komanso aku nduna wa finance. Malamulo kwa anthu amene ali akuluakulu a mabungwe tatchulaja tinene kuti kuyenda bwino kwa programu iyi kusonyeza support yawo pa programu imeneyi, ndipo ali ndi mphamvu kuchita china chilichonse kuti matimu amene ayende kukapanga za audits akupasidwa mwayi okagwira ntchitoyo mopanda kusokonezedwa, akupasidwa support yoti ntchitoyo akayigwire moyenereka, komanso pasakhalenso zina zosamwisa zowalepheresa kuti ntchito yayigwire. Chisamaliro chanu chithandiza kuti programu iyende bwino. Utenga kwa onse ogwira ntchito za boma, tiyeni tikonzeke bwino kuti tikachite nawo mwambowu ncholinga choti tipitirirabe kugwira ntchito yathu momasuka, tipitirirabe kulandira ndalama moyenereka tinayenera kulandira. Tiyeni tike pamodzi mapepala tatchulawa kuti nthawiyo ikamakwana uzakhale kuti munthu atenga mapepala aja ndipo kupita kukachita nawo mwambo umenewo. Tiyesese kuti tsiku limene tawuzidwa kuti tipite tikachite, chifukwa mukasempana nawo zizavuta ndipo muzatengedwa ngati mwinanso inu simuli mboma, ndipo boma sizalephera mwina kukuchosani pa ndandanda olandira chuma cha boma. Ndondomeko iyi ikufuna itithandizire ngati dziko kuti tizipereka ndalama koyenereka kupereka, komanso zitithandiza kuti anthu athu amene ali mboma akugwira ntchito osakhala pakhale ena otiyo kwa kuzungokhala kudya masuku pamitu pa anthu amene akugwira ntchito kale. Tikukhulupirira kuti tili ndi anthu ogwira ntchito za boma amene ali achilungamo, ndipo tikapanga chilungamo ndi programu iyi kutsogoloko tizayimba lokoma. Tiyeni tikayigwire ntchito imoyenereka, tikapereke zipepa zathu moyenereka, komanso tionesese kuti chilichonse tachisatira malinga ndi programu imene tapasidwa. Ndikuthokozeni nonse chifukwa chotimvera. Zikomo kwambiri. Thank you very much, the Chief Secretary, for the elaborate remark. Before we move on to the next session, perhaps the PS may wish to make a wrap-up remark before we move on. Honorable Minister for Information and Communications Technology, Honorable Shadrack Namalomba, MP, the Chief Secretary of Government, Dr. Justin Saidi. And ladies and gentlemen and press, this marks the end of the speeches, and we want to thank you, the Honorable and the Chief Secretary, for your elaborative speech, and we believe that it is clear in terms of what government would like to achieve through this audit. At this juncture, I would say that we are now welcome to a few questions from the press, and the Master of Ceremony will moderate the process. Thank you so very much, Honorable Minister. Yeah. Thank you very much. I think at this point in time, it's a time whereby we allow our members of the press to ask one or two questions
pertaining to what has been communicated to the House or the nation through them. As we have always done, please, if you have any question, you indicate by raising a hand, and then you mention the media house you are representing, then you will proceed from there. Yes, please. I think we have a mic which can be used by... Zikomo kwambiri, ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umuntu FM. Mmene mafotokoza manena zoti pali anthu ena ngati ma-ghost workers amene akukhudzidwa ndi kulandira ndalama koma asakupezeka. Sikudziwa zoti ngati boma anthu amenewa amene akukhudzidwa ndi system imene yakapezeka muchite zotani chifukwa mwina kulipo kupezeka zoti anthu apezeka koma mwina amawani kuja kuona zoti palibe inenso imene kuchitika kupita chitsogolo. Funso lina likukhudzana ndi nkhani yokhudzana ndi anthu ena ali ndi mapepala olongosoka bwino lomwe ma position osiyana-siyana koma kuti mwina akwezedwe maudindo zimakhala zovutirapo. Ulendo uno mwina boma lakhazikitsa ndondomeko yotani kuonetsa kuti anthu ngati amenewa aganiziridwa. Zikomo. Ndine Patrick Njawala ndachokera ku White yakane Miami Bawa. Izi kwambiri mukuunikira kwa iwo amene analembedwa ntchito kumbuyo, koma tikudziwanso kuti pali anthu ena amene ayamba kulembedwa ntchito komanso mwina atakhale akulembedwa ntchito. Kodi amenewa ndondomeko zake zizikhala zotani kuti mwina kutsogoloku zangati zimene zikuchitika pano zisazachitike. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndi Robert Chandilira kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Funso langa ndi la nthawi imene mwina mwayipereka mwafotokozera kuti ndondomekoyi ikuyamba pa 9 December kuzafika pa 6 February. Ndiye mwina tikaona 9 December ndi lachiwiri imene likubwerali. Mwina simukuona kuti mwina nthawi yachepa kuti anthu akonzetsere mwina kuti ayike pamodzi ma zipepala zawo, ma certificate ndi ma document amene mwafotokozera. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Clement Msisia kuchoka ku Capital Radio. Pamene mwafotokoza bwino lomwe kufunika kwa process imene ya audit. The general feeling out there is that maybe because it's a new administration, maybe you are targeting some specific individuals within the civil service and government agencies and departments. What sort of assurance would you give the public out there that this process will be done prudently and in good faith? My name is Wycliffe Nchiragoma. Maybe before we overload you with so many questions, an extension to what Clement has just asked. In your remarks, Honorable Minister, you said this increase, this spike in the wage bill has happened in the past 4 budget cycles, which means if there were irregularly employed people, you can easily track it here. Why don't you just maybe start with those and see if they were properly or irregularly employed? Thank you. Perhaps in the interest of time, we may wrap up this round of questions so that we can give a chance to our guests to go through them. If time allows, we may go into the second round. But let me make it clear that after this, government offices will always be available for further questions. Even after we have started on 9th, government offices will be available for any question. Thank you very much. Perhaps through the Honorable Minister, we give a chance to.
zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso amene mwafunsa. Tingonena mwina mwake kungowombera mkota kuti audit imeneyi kapena kafukufuku ameneyi tikupanga kafukufuku wa ma ghost workers. Tikati ghost worker ndi kuti tikukayikira kuti si wonse amene ali ma civil servants, amene ali ma civil servants si anthu amoyo ayi, si munthu woti unganene kuti anamalomba bwerani kuno tikuoneni kubwera kapena kumapita ku ntchito ayi. Ghost worker ndi kuti amalowa mmene mucha munthu yokulibeko koma nkumalandira masalari, mwinanso nkumalandira promotion koma munthu yokuti kulibeko. Ndeno timvetsetse bwinobwino kuti tikufuna tikafufuze payroll audit imeneyi, ndikufuna kuti tipeze kuti kodi no mmene mumo alipo anthu wadi alipo odi number 1 munthu yalipo odi kapena adamwalira fena atoka kuti adamwalira, ena atoka kuti adangolembedwa pepepala koma ena pepepalapo palibepo munthuyo. Komanso zitokhala kuti amati mwina ndi principal kapena tingoneka kuti principal accountant komatu munthuyo mapepala ake mwina ngakuti ngakalaliki alibe zomuyenerera kukhala pampando umenewo. Ndiye kuti pampando pachanso pena ali paja tingati kuti munthuyo ndi ali ngati ghost worker pampandopo chifukwa sanena okhala pampando pamenepo. Ndiye mwina tingowunikirana zimenezo kuti tidziwe kuti what is it that we are talking about. We are talking about ghost workers. Ghost workers in essence, the person may not be there but you keep on paying resources, paying money for that person, yet that person is not there and is not giving you anything in return, to the extent that you end up spending money on that person. So the question from Patrick, from Muntu, you said, what are you going to do as government once you have identified you have identified these people, the ghost workers? First of all, you identify them. If they are real people but they are ghost workers, okay, you can be a real person being there but you're not supposed to be there in the first place. That is a crime that you are committing. So already the laws of Malawi are very clear. You have committed a crime of theft, and surely should not be there. But also it could be that there were people that facilitated for that ghost worker to be there. It would be somebody conniving, it could be a chain of people conniving to say okay, and so forth. You could also, because it's an audit, I shouldn't diverge more, but the audit will verify, will indeed get to the bottom of it, to say if you recruited a ghost worker and that ghost worker is not there in the first place, then we say okay, now how was this person getting the money? So you go also check who was receiving the money. Who employed this person, and how is the money being received? So you also are going to verify that. What will happen? Should somebody be responsible for that? Then surely it's also a criminal matter. The laws of the land will take charge. This other one, I will leave it to you, Honorable Chief Secretary. From Patrick Njawara, is to do with the new recruits and what is it that we are going to do to ensure that because some people, he says some people are being recruited, what are we going to do in future so that we should avoid a recurrence of the same. Mukunena kuti ndiyanke linali la kuti time of, I think 9 December you said, who asked this question? Is 9 December is too short a period? No, it is not. It is not. Surely, if you are an employee, you must have all the documents ready with you. National ID, to kufusane pa nali national ID alinayo bwana. Tikafusa kuti kala toti munalembedwa bwanji ntchito kunyumba tikaipeza. Umaika munditu mufile. Koma pesi paje kama ndi mwezi ndi mwezi timaika mmene. Kungopita kunyumba ukatenga. Ndipo 9 December umwe abokaka niko tusa zimenezo. Ayi. Iyoyo sipana chifupike yayi. Komanso ndizofunika meta ndi nyamuja. Tikapitiranso mango khala nthawi yayitali ndalama zizingopita atu. Ndeto ufuna kuti ndalama zikapite kwa anthu. Ife ya Malawi tikhalenso ndi chidwi ndi ndondomeko imeneyi. Chifukwa ndalama zimene zizo akulandira mwina tine kuti magospel akulandira ndalama zawo. Ndi anthu ochepa okha mwina.
akulandira kwajera ndalama kumadya ndalama zimene manena kuti ati kuli ma civil servants mwinanso ma civil servants mwakanika kuti angalandire increment yokwanira kuti aonjezedwe masalari kumavuta chifukwa ndalama zimene kuti anthu achuluka mu civil servant pamene anthu achuluke yani pamene ena akakudya ndalama zimene zijakumadya kumalandira kumabanki ndi tithese nkhalidwe pamene kuti ndalama zikati za civil servant zikhalidi za civil servant zomwezo ndiye ndikhulupirira kuti amene amtosefe amene ndi ma civil servants tigwirizana nazo tigwirizana nawo ndondomeko imene ndipo tichita machawi kuti pomafika pa 9 December apa zonse zikhale ziledi cholinga chake tisapitirirenso inako kutijera masuku pamutu ndimona ngati kuti ndiyankhe choncho kuyankha kwake inayi ndi nkhani ya kodi sitikupanga target kapena anthu ena awanafunsa ndi agreement mmene munenera mbuti bwanji anthu ena kunjako aganiza ngati kuti tikupanga witch hunting kapena tikupanga dzandale tikufuna kuti anthu ena kapena munthu wina kapena institution ina ayi tikatengera kuti zandale yekha amene akuona kuti ino anapanga zolakwika ayina ndithu kupanga nthumazi koma apa tikukamba zimene ndinena mucho nokuti kufuna kuti ndalamazo wani zizipita kwa amene ali civil servant yo chifukwa munthu yonse akudyedwa masuku pamutu komanso kuboma mwina ndalama zina kha kuti no bwezo zimakhala zocheperako ne ndalama zija bwezo timapitisa meta nena mucha kuti 100 pa 100 kwa jaili yonse ya misongo sateti kwa jaili kupita kwa magost kupita ku civil servant tingoyerekeza kuti pamene pajapo mwina mwake ndalama imene ina kumapita tu ku civil servants mwina 20 kwacha ndiye kuti 18 kwacha ikumalowa mmanja mwawo mmatumba mwa anthu ndiye kuti ndalama imene dakagwiranso kagwire kwathandizira mankhwala ndi zina zoterozo ndiyeno tikanena kuti tikufuna kupanga target zandale tizisiye ndondomeko iyi ndi yaboma titeronso kuonjezera kuti akupanga amene akupanga ndondomeko imene mwamvesedwa kale ndi National Audit Office ali kumeneko aku office iso ya Human Resources ali kumeneko wosiyana anthu amboma ndi amene akupanga suti wina wakachitwa kunjira ndikudzathandizira kuti kapena kuti ati kupanga iyo ndi yamboma boma likufuna kukonza njira zake cholinga chake ndi chani tione kuti ndalama zimenezi ngati pamakapengera za chinyengo wachinyengo apezeke ngati ali wandale kapena pali munthu wina wake amapanga zimenezo shauri yake amene amapanga zakuba amapanga za chinyengo ndeti ife tikadandaule ndi munthu wachinyengo boma singadandaule ndi munthu wachinyengo cholinga chake nchakuti no tikateteze chuma cha boma tikuzunzika pano tikumadandaula izi ndi zambirimbiri zimenezo tikazikonza ndiye kuti dziko likhala bwino kumapetopeto what guarantees you said guarantees that okay the same thing ndayakhapo penepo kuti sitikupanga zokuti tikupanga zandale kuti what are we guaranteeing ife guarantee yake tinganena kuti zonse zikhala bwino professional anthu azibwera kumeneko ndi mapepa lawo komanso palibe kuti kupanga target munthu tilibe so munthu in mind kuti boma ali kuti liuganizira wina wake boma ali nda Professor Arthur Peter Mutharika ma civil servants ndi ma civil servants aboma wakulu wawo ndi uyali pa chief secretary apa iwo ndi amene so akunena kuti tionane bwinobwino tiunikirane kuti osefe tilipo pamuzi pano ndiyero ko pa nyumba pamene mukamanena kuti tiunikirane pamuzi pano tilipo angati pano loko mumpira amene mmatha kuwerengana kuti mipira mutilimo kuti takwanadi anthu 11 ndi tikamati tione kuti takwanadi 11 tione kuti tikupanga target kuleya wakuti singatheke chifukwa tonse tikufuna kuti malamulo akhale bwino so mwina mwake mutayankha mafunso awiri amene wawa mwina ngati sinayiwalire pali funso ililo la new recruits wage billing why don't you start with those that were employed in the why are you starting with those that were employed in the last 4 years they said the wage billing is why don't you start with those that were employed in the 4 years I think you are saying amene alembedwa nangasama neno kuti kuja kwa 2021-22 pakati papalembedwaso anthu ena osangopanga target okhawa amene alembedwawo amene alembedwawo sono tikangoti okhawa alembedwawo nanga tingoyerekeza kuti ma ghost workers munthu analowesa mu 2017 ndi tidziwa bwanji ndi it's a good question but tingathe kuona apapa tikaona koma issue yake ndi ngati kupanga ma ghost workers ndikuti ena abe kwamba kumbuyo chifukwa titopeza ma ghost workers apapa it's a huge exercise kuti tingopita kumudzi kuti tingoyerekeza kuti apita ku local council tikangoyamba ndi za 4 years okhazi ndi tikabwererenso ndi ndalama zambiri
ndiye mamoti tapita kale kumalo kuja tapita kale kapena kumudzi kwenikweni ku constitution kujeni ku masukulu akumene kuja tukapanga verify kuli bwino tipangiretu. There is no harm kupangiratu sandu kuti zabwererenso fatiwononga ndalama zambiri tikathokozeso amene akutithandizira ifa ndalama zimene mufunsaso mwina funso kuti nangaso exercise zimene muyi ndalama zake ndi ndalama zingati madabo kuti simukufunsa ena koma ndimembekeza kuti mufunsa akutithandizira a World Bank akutithandiziranso a European Commission kuti ndondomeko itheke. Ngati mufunse kuti ndalama zingati ndikuwuzaniso koma panopa I will not volunteer an answer. I will not volunteer an answer. Koma ndingofuna kufotokoza. Ziko kwambiri bwana pitirizani kwina. Aziko mukwambira nduna zambiri mwanena kale ine mwina ndingoonjezera nkhani yo kuza anthu olembedwa anthinga Njawala anafunsa pankhani ya olembedwa ndi palena kulembedwabe apapa ife tikuyang'ana amene ali mu payroll system yathu kaya walembedwa pano kaya analembedwa kale kukhala ghost sutangukhala 4 years izi pali ma ghost ena mwina ndi akale ndiye cholinga chathu ndichoti tichite clean system yathu ya malipiridwe tikulipiradi wenereka kanayamba kale anayamba sopano osewo tikwayang'anira limodzi. Andunadi alongosola kuti process iyi sikokoyamba yakhale kuchitikako mbuyomo andi tikamachita process ngati tikuchita target maghost osakhala munthu ngati wina amapanga za chinyengo ndiye timupeza process yake iyo chonjo palibe kuti tamuchita target munthu ndiye tikanangomsata munthu yotu ndikuthana naye koma system yonse tione kuti kodi ndalama zimayenda ndi muyenereka anthu akulandira ndi muyenereka palibe amene akungolandira sakugwira ntchito wina akuzunzika kukhala klasi choko kutuwa kukapeza kuti wina azingolandira zaulere tikwathandiza Malawi tifuna kuti Malawi azilandira kuti ndalama ipezo ndalama yotulukayo ita kugwira ntchito zina zofunikira mu Malawi muno teza malepera kukweza koma pezo kuti ndalama zokwezera zilipo zinali ndi awa amaziseweresawa chonjo tifuna kuti ndalama ija izikhalapo andi chachikulu ndi choti wage bill yathu yakwera pasaka follows kwambiri inali mathere chakuti billion pano 130 chakuti billion pakati pokhapa apa kuti kodi kukwera kumeneko anthu akulandira kuti mwandondomeko ali ndizo ayenereka ndalama yakwera bwanji chifukwa tonse timadziwa kuti ngati Malawi timakhala ndi maubale ngati World Bank timakhala ndi ubale ngati IMF nthawi zambiri kukamba kwawo za wage bill simukakambirani opanda kukamba nkhani ya wage bill wage bill yanu yakwera yatani chakweza ndi chani nthawi yoona wage bill ija ndiye ndinoyo kuti tichite clear zonse pasakhale soena abale ogwira nafe ntchito amasuka azoona kuti tikugwira lizoyenereka wage bill ili chonchi azitipasa mwa masuka nkhani ya nthawi imene yakambidwa ayi nthawi sina chepedi chifukwa choti panopo olo inu mtoti mupita ku interview mapepa lanu simuapeza munena kuti dikireni paka 1 week kuti ndikapeze mapepa langa kuti mapepa lanu na antchito amakhala pena pake alese amasunga paka antchito kuti mapepa langa awali apa ndipo amenewa akangondizizimusa munthu kalephere ntchito ifoti mapepa lako ali kutali anthu amataka kuyenda naiwala kwa apongozi ndikatenge mapepa langa mpaka anthu mapeza kuti zikuyenda kanthawi kochepa choncho tisadandauleza nthawi ndiyokwanira kuti anthu achite ncholinga choti ife tithamangise kwina kuti ziganiza zina tione kuti taseva zingati tikupanga chani titani ngati zimenezo zitithandiza kupanga ziganizo zabwino nkhani ya kukweza anthu ntchito kukweza kumasatira ndondomeko ndipo ngati boma tipitiza kusatira ndondomeko kuti tizakweza anthu ntchito yawo moyenereka nkhani yomaliza linali ya anthu amene oti tikana kuti irregular employment
chifukwa bwanji tiyambe ndi anthu amene anali irregular employed panopo sitiyaziwa tiziwa tikalowa system tikapanga audit ndiye tiziwa kuti awa inali irregular employment awa si irregular employment ziko. Okay. I'm Malumbongwira from Major FM Radio. Malumbongwira. Yes, from Major FM Radio. I just wanted to know from either the Chief Secretary or you, Honorable Minister, the issue of legal costs. We understand that nthawi ngati ena apezeka kuti mwina achotsedwa ntchito and they will seek apita ku court kuti probably mwina asakusangana momwe achotsedwa ntchito ngati government inokonzeka motani to foot the bills zomwe zingabwere nthawi imene komanso to challenge the issue itapita ku court abwa milandu. Ghost worker apita ku court? No, I mean kuti others might think kuti mwina kuchotsedwa kwawo kosayenera pa nthawi imeneyi nanga si mwina tupira kuti mwina libe china chake chosayenera. I don't know kuti atizitokhala mwanani kwa definitely ena will lose ntchito zawo. Not necessarily. You know, you are asking in anticipation. Tanena kuti munthu yakapeza ono kuti ndiye amalembano kumayika anthu maghost papeiro kuti anthu yadzilandira ndalamazo amene ndi kuti wapalamula mulandu eti ndiye pamene wapalamula mulandu malamulo agwire ntchito ndiye ngati mukunena kuti kudzakhala tilole lamulo nkhani ikadzachitika kuti apanga chonje kuti wapezekati kuti ndiye tisiyeni za lamulo ligwire ntchito tisanene kuti tisapanga anticipate kuti ngati angochotsedwa ntchito yayi koma malamulo agwire ntchito munthu walakwitsa sanalakwitsa walakwitsa akalakwitsa pakhala ma processes zake mwina mwake Chief Secretary mungu apanga ashiwa malaka kuti munthu walakwitsa mboma apanga bwanji. Tanakale kupezeka kwa maghost pali njira ziwiri. Munthu amatha kuyikidwa azikangolandira ndalamazo koma si wolembedwa. Pali munthu amapanga masamu ake ndi kuchita create maghost. Wochita create maghost malamulo alipo. Amene oti akulandira si zake malamulo alipo. Amene oti ndi ghost sakupezeka apita ndi bwanji ku court ali ghost ayendanso pita ku court ziko. Yeah. Njiragoma once again. I think Funsola unalo kuti you have listed my documents amene anthu akwena kubweretsa. Say for instance munthu atapezeka zokuti a number of the documents needed mwina zinaonongeka he hasn't produced them ndeno kupezeka zokuti andi mmene timafunira. I think that was his question kuti if some of the documents are missing. Komano my question ineyo kuti the ministries and departments that we are starting with they look so complex: education, health, and the alliances kamuyamba ku ndondolo zamene mwanenera muja. Are you sure kuti period hii ndiyo kwanira kuti mukwanitsadi kuunikira wina alliance potengera ndi nthawi imene yayikidwayo? Choyamba mwina nkhani ya mapepala mwaine nayo. Mapepala chatu akukhuza makategori anthu osiyana-siyana. Sinde kuti osayeta achulu aja ndiye kuti munthu mmodzi akapezeka nawo. Munthu ngati uli pa ntchito ya dismissal supita nawo. Yekeke wachidwa dismissal ali pa interdiction ndiye kuti pepa ya interdiction atani apita nawo. So mapepala aja ngokhala kuti chongoyerekeza kuti ntchito zathu nzosiyana uyu amene oti wakwezedwa atenga pepala ya promotion. Sunakwezedwe sinde kuti kamfusa kuti facha sunatenga ya promotion. Mapepala akufunika ndi ochepa koma zitengera ndi condition ya munthuyo ali ku study leave ndio za study abweres. Amene ali bwino sali ku study leave sakatenga karte yokhuza study leave. Choncho tangounikira aliyense kuti wotere timpanga bwanji. Choncho mapepala ja mwina munthu apeza kuti angopita ndi awiri atatu zatheka wadusa. Makobira acha kumala ndirabe. Detu. Chief Secretary, kindly allow me to probe a little bit more on the earlier question that I'd asked and the Honorable Minister had referred to you. I was making reference to the fact that you are analyzing developments or possible ghost workers that are existing. And I know
I did mention that people are being hired, or people will be hired. So the question that I am asking, because I would like to believe that what government is doing is in line with the DPP manifesto, which has now become part of the national documentation of ensuring that things are the way they are supposed to be under rules of governance. So whilst ensuring that this is done the right way, you are sorting out whatever challenges may be there with the support of the World Bank and all well-meaning institutions. What assurance are you giving us that any new appointments that are happening or may happen will be followed or will follow the right procedure that government is supposed to? Thank you, sir. Thank you so much. The issue is about ghost workers. The issue is not about recruitment. Thank you. Any further questions? Nakulibeko tingo. Yes, it appears. Koma so feso toneka uvuta feso mayanga. Posemba. Okay. Chiwafunso limene likubwera limene ndinafunsa swene likuchokera pa statement ya Nanduna munanena zokuti wage bill yakwera kwambiri in the past recent past government the regime tinene choncho ndeno nkutheka zokuti inde ma ghost workers alipo komanso china chomwe chingachititse kuti wage bill ikwere ndi anthu amene alembedwa irregularly. Of course. Yes. So amene wawa tikana zoti focus pa ma ghost workers, how Chief Secretary, how are you excluding this from the whole process? Kuti tunguyanga nakai ma ghost workers, why not even address this one yama irregularly employed persons? Ati munanena muyankhulano limodzi nazo siti kuwadziwa chifukwa chake nafunsa yambali chakuti 4 years ndi small period titati tichite isolate anthu amene alembedwa amene mumu we can easily identify those who were irregularly employed. That was my line of question. Okay, maybe manena kuti exercise siti kuona koka irregular workers. I mean, those who have been employed irregularly. Tikuona zambiri. Tikuona za anthu aungatena kana lembedwa mopanga chita tipangise ndizimapepala zimene tizipeza. So tipanopo sili kuadziwa kuti kodi ni ndani. Sitinapeze. Koma awakafukufukwa mwina apeza. Ndebola muzatifusa nthawi imene kuti kodi anthu ajapezeka ndemwe atani mayankho tili nawo. Ziko. mwina kuti mwina tauziretu anthu amene analembedwa mu irregular wet kuti angobwera sopoera ndimene mwafuna ino kuti asatichedwetse mwina asatichedwetse ngati akuzwa kuti analembedwa molakwika athanso kubwera poyera yera nkunena kuti iye idalembedwa nalembedwa mosakhala bwino. Komanso titero kuti nanga sime mwaneneramu chakuti ntchito chachikulu komanso pali njira zamakono zimene zigwiritsidwe ntchito tikamapanga ngati zimene mwakhala njira zamakono kupanga validate data apa pali njira zoti mwina online data tools for data collection zilipo zimenezo nanga si masiku ano zamakono. NRB panopa ndi ujeni anu mathongo panga scan kupanga ujeni zambiri zimene zimachitika kumenepo ndiye abaso akundipasa information kuti kuli matimu tu matimu onde alipo ambiri wakuti tikuchitika muboma momwemo sikuti kapena kuchoka kunja ndeni matimu ma civil servants unawo akapangidwa validator amene alipo ndazanyamukanso iwowo ndikukapanganso validator anzawo ndiye kuti chikhala chinthu chone kuti tikuchipanga mkatikati mwa government momweyo ndiye mu government anthu ndi ambiri ndiye kukhala matimu osiyanasiyana musadandaule ena pamene ali kumpoto ndiye kuti ena ali kuti ali ku southern region ena ali ku eastern region sikuti kapena zikhala timu yomweyo kuyenda apa icho kapa nipita apo kafika apa
tikhala kuti tagawanano kugawana chonchi tonse ndikumapanga kumaonaso inunso malipota muli tikufunanso tikumemeni kuti kumene kwagwira ntchito imeneko chifukwa mukapeza kumene koko azikabwera adi ma ghost worker kumeneko azikabwera muzikaona kuti ma ghost kodi iwe ndiwe ghost worker muzikaona it will be a very nice exercise to witness kuti tionedi kuti ma ghost worker ndia komanso mwina tingo bwana ndimafuna ndipange izi ena anayikadi ma ghost worker ndi apita ukapanga likuluti anthu abwinobwino kwina kwakuti adzaonekereko kuti pabwera mauditors abwere tiyeni mukandivomerere dzinali pepani mukamangidwa zachabechabe zovomererana ngati anthu amadya ndalama za ghost worker ndizawo zimenezo asireni inuyo musapange nawo zimenezo chifukwa ena manena kuti mukandivomerere dzina zimachitika zimenezo mukandivomerere dzina lija kuti kapena ndiwe Andrew Namalo pita ukavomere dzina limene kumene kosapita ukamangidwako chifukwa ukateronso ukakhanga tiwenso ndi mulanduso mwina timangofuna tipange pamenepo kuti komano exercise cholinga chake siyo tikufuna kapena kupanga target tufuna kupanga target munthu amene amapanga zolakwika amene akuluzitsa ndalama zaboma ndalamazo dakatuma kulia mankhwala mwakapangira chitukuko china chake komanso ndalamazo zinakhala kuti ndalamazo zinalipo bwezero ma civil servants ma genuine civil servants akumva kukoma panopa umakanika kumva kukoma chifukwa chakuti ena akumaba ndalama zimenezi munjira ya ma ghost workers komanso ena akumalandira ndalama maphunziro awo soyenerera kulandira ndalama zimenezo ali pampando waukulu koma iwo mwina mwake tikuyerekeza mwina ndi certificate koma akalandira ndalama za munthu wa degree kumene konso ndikuba iwe pampando umenewo ukakhala ngati ghost worker pamene popo umenewonso ndi ghost worker wina wake chifukwa pere ponso ino ukakhalapo iwe neno ukakhala pako pokuyenerera ndi mapepa ako komanso mboma ndingonena chonchi mboma akamalemba munthu aliyesa amakhala ndi establishment sumapanga likuluti pamalo pamene palibe malopo ndi ngati pali ena analembedwa palibe establishment ndi irregularity kola kuika kuyamba ndikumeneko so zimene zozo nzosavuta kuzipanga utha kuona kuti our position awo ndi position iyi kapena panga exceed position foma toka kuti mamwina ma accountants akhale awiri mwina inu mwakalemba ma accountants 4 mwalakwisaso pamenepo penepo ndikulakwitsa komano tingonena kuti ndi exercise yabwino ikufuna kuti tikateteze ndalama za boma cholinga chake tisamadandauleso kuti itaonani budget almost 38% ikupita ku masalary komanso mwina masalary sakupita so ku masalary ma employee ma civil servants sakulandiraso ndalama zimenezo cholinga chake ndi chimenecho basi zikoma kwambiri ande kungonjezera anduna zimene anena kukhuza anthu amene tinganene kuti akatumidwa kuti akayimire ena gulu likamapita likhalira tingakale ma records ndi asamale akamapita kupitayo kwa akhala atatenga ma records a munthu ina aliyese ndiye tingwapempha kuti wina asalolere kuti akamangidwe zazizi kamba kuti akukayimira munthu wina pamene anthu awoyendawo alikale akhala ndi ma records a kwina kulikonse munthu azikhala naye nkumaona kuti zikunena ezi ndi zikugwirizana ziko kuonjezeraso kuti ngati supita watenga mapepa lako ukaonekera ndiye kuti iweyo ngati ukuopa china chake sukupita ukaonekera ndiye kuti ndiwe ghost worker chifukwa tikunena kuti tiyeni pa 9 December mwambo umene ukuyamba ndiye iwe nkunyozera ukudziwa kuti inetu koma ndine genuine civil servant ndiye kuti chimene chitike kuboma kunanena kuti ndiye kuti iwe palibepo chifukwa chakuti wanyozera ndiye timafuna tipemphe aliyenseyo akonzekere bwino nthawi yokadzionetsera kunena kuti ndineyodi nthawi yake ndi imene iyo pamene pompofunika kwambiri chifukwa udzapeza kuti mwina akuchotsa pasipo pa ndandanda kuti ndiwe civil servant chifukwa chonyozera tisanyozere tiyeni tonse tikadzipereke kuti tione kuti kodi ndizoona ndifeyodi akaone tione kuti kodi mulipodi kapena sipalibepo zofunika kwambiri zimenezo zomwe kwambiri